shall we? So, hello, welcome everyone to this week's Gym Street live webinar for our Vietnamese community. Vâng, xin kính chào các bạn đã tham gia vào chương trình phát sóng trực tiếp của Stream Street tại Việt Nam. Chủ đề của chương trình hôm nay sẽ là We Go Binary. Yes, so today's session will be entirely about the launch of our new binary plan, where phase one that we call the holding tank, which is actually the initial phase to transfer your existing team members into the new binary structure. And we will talk all about the details today, how that works. Vâng, và chủ đề của hôm nay là xoay quanh cái việc mà chúng tôi sẽ ra mắt cái chương trình nhị phân hay còn gọi là binary plan đấy. Và cái file thứ nhất, cái phần thứ nhất ấy là một cái file có tên là holding tank, hay là chúng ta có thể hiểu là chúng ta giữ chỗ đấy. Đây là lúc mà chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta có thể chuyển tất cả các thành viên trong nhóm của mình. Và chúng ta sẽ nói về các chi tiết cách làm việc này, được không ạ? You may proceed. And then we also invited a special guest here today with us, our CEO, Frank, who is also joining this live webinar for the Vietnamese community, and who may also make a few comments as we go through today's session. Vâng, và cùng với tôi là chương trình ngày hôm nay thì ở đây chúng ta có CEO anh Frank, người sẽ giúp cho tôi tổ chức chương trình này và cũng có thể đóng góp một chút ý kiến. Xin cảm ơn. Hello everyone, nice to see you. So let's move on. Yeah, today we have a strong meeting. So listen exactly. If you have some questions, you can write it maybe later in the chat. Thank you very much. Vâng, xin chào các bạn rất là nhiều. Đấy thì như anh Timo cũng đã nói, chương trình của chúng ta hôm nay là một chương trình rất đặc biệt và rất quan trọng, cho nên mọi người hãy lắng nghe kỹ nha. Và hãy ghi chú nếu cần và chúng ta sẽ cùng nhau truyền động lực. Vâng, you may proceed. All right. First of all, very important, since we're currently going through a major update phase regarding our affiliate system, I just want to remind you that when you go to our YouTube channel, there is the Vietnamese webinar recordings playlist that you can always go back to and re-watch the previous recorded webinars, as you can see here. And I highly recommend that you do so, starting with the first We Go Binary special webinar that we did a few weeks ago, because that's where you get all the details about the entire binary plan, how it works. Since today, we're diving into specifically the first phase, the holding tank, but it builds up on the previous information that you get here. So to get the whole picture, it's recommended that you also go back and rewatch these recordings. Vâng, và các bạn thân mến, chương trình của chúng ta hôm nay là một chương trình rất đặc biệt khi mà chúng ta sẽ đi qua một cái giai đoạn tên gọi là một cái cập nhật rất là to lớn cho cái hệ thống liên kết của chúng ta. Nhưng mà để cho chúng ta có thể nắm được cái bức tranh tổng thể thì tôi thực sự là khuyên các bạn chúng ta nên vào cái kênh YouTube. Thì ở đây có một cái kênh YouTube bằng tiếng Việt của chúng tôi mà các bạn có thể xem lại những cái hội thảo, những cái webinar. Chúng tôi có một cái webinar tên là We Go Binary đấy, thì các bạn có thể xem lại cả một kế hoạch tổng thể để cho các bạn hiểu là cái bước đi nó như thế nào. Và hôm nay là một cái phần quan trọng, là cái pha đầu tiên thì chúng ta sẽ tập trung, được không ạ? You may proceed. All right, I'm going to share here in the Zoom chat for everyone the direct link to our YouTube channel. And so if you wonder how to get to that playlist, when you come to our YouTube channel, you can simply move to the playlists directly. And you scroll down a little bit. Here you find the Gym Street Special Webinars Vietnamese playlist. Vâng, thì tôi có để cái đường link dẫn đến cái kênh YouTube của chúng ta, thì các bạn có thể vào trong cái mục chat trên Zoom, các bạn vào, hoặc là các bạn vào YouTube, các bạn tìm Gym Street và các bạn có thể bấm vào cái nút tên là playlist. Ở trong đó nó sẽ có những cái danh sách phát của của những hội thảo mà đã được dịch ra tiếng Việt của chúng ta, và chúng ta có thể vào để chúng ta xem, được không ạ? Thì tôi cũng có để cái đường link ở trên trong cái mục chat này để cho các bạn có thể nhanh chóng đi vào. And right here, you find these previous webinar recordings that I just mentioned. So as I said, it's highly recommended that you go back and also rewatch these to get the entire picture. Đấy, thì như tôi đã nói, đây là cả cái playlist, cả cái danh sách phát của những cái webinar về cái chủ đề nhị phân của chúng ta, thì chúng ta có thể vào để xem để cho chúng ta có thể hiểu được cái bức tranh tổng thể và là chúng ta đang ở trong cái bước nào trong cả cái tiến trình này.
So let's move on. Today, we're going to talk about phase one of our binary transfer, which we call the holding tank. Vâng, thì như đã nói thì hôm nay tôi sẽ đi tập trung vào một cái giai đoạn rất là quan trọng và cũng giai đoạn đầu tiên. Nó có tên là holding tank hay là tạm dịch là chúng ta hãy tích góp và giữ chỗ. And here you can see that the entire transition process is going to go through 4 phases until we are fully ready to launch the new binary compensation plan. Vâng, thì như các bạn có thể thấy trên màn hình đấy, cái quá trình chuyển giao nhị phân của chúng ta nó bao gồm 4 giai đoạn. Từ giai đoạn là chúng ta ở giai đoạn đầu tiên cho đến khi mà nó có thể bắt đầu kích hoạt được cái cây nhị phân. The coming days, we're also going to share a PDF document with you in our Telegram groups that you can always refer back to reread about what we talk about here in today's webinar as well. Và đồng thời thì tôi cũng sẽ gửi vào trong cái nhóm Telegram của chúng ta đấy một cái file PDF, nó sẽ mô tả lại cả cái quá trình này và chúng ta có thể vào để chúng ta đọc lại để hiểu được. Also, when you go to your Gymstreet dashboard, so those of you who are already registered, when you log into your account, you will find this new menu item right here that says Gymstreet 2.0. Vâng, và chúng ta có thể vào trong cái trang quản lý hay còn gọi là cái dashboard của chúng ta đấy, cái trang web gymstreet.io /dashboard đấy, thì chúng ta có thể thấy những cái thông tin rất là mới ấy. Cụ thể là như con trỏ của tôi đang chỉ tới cái phần mới là cái phần Gymstreet 2.0. And within there, when you click on information, you can also see the information to inform yourself about the phases that we're going to go through regarding the transfer into the new binary compensation plan. Right now, we're in phase one, the holding tank. Đấy, thì chúng ta có thể bấm vào cái mục thông tin khi mà nó sẽ sổ ra khi mà chúng ta gọi vào cái Gymstreet 2.0, thì vào đấy nó sẽ có những cái thông tin liên quan đến cả cái chương trình của chúng ta và chúng ta có thể đọc và chúng ta có thể hiểu. Thì ngay đây chúng ta đang ở vị trí thứ nhất là cái phần holding tank. And right underneath, you also find your progress. This is where you can see your personal progress regarding the binary transfer. For example, your binary spot reservation that we're also going to talk about today. Vâng, và phía dưới cái phần thông tin đó, nó sẽ có một cái mục khác gọi là cái tiến độ của bạn. Thì bạn bấm vào đấy bạn có thể xem được là cái mức độ hoa hồng trực tiếp hoặc là cái giữ chỗ binary spot của mình, tức là cái vị trí nhị phân của mình. Before we get back to this, we're going to proceed with my team that you also find here in the menu. Và trước khi mà chúng ta đi vào cái phần chính thì tôi cũng muốn thêm về cái mục My Team, tức là cái nhóm của mình đấy, ngay bên cái thanh công cụ. All right. And this is actually the holding tank, as you can see here. So when you go to the My Team menu, you will find your first line team structure. So all your directly referred partners in Gymstreet lined up, and you will be able to place them in your binary tree for the transfer into the new binary compensation plan. Rồi khi mà chúng ta bấm vào cái mục My Team này ấy, cái mục nhóm của tôi này, thì chúng ta có thể thấy được danh sách của những cái đối tác cấp 1, tức là những cái đối tác mà chúng ta mời trực tiếp đấy, thì chúng ta có thể sắp xếp họ vào trong cái hạng mục chuyển giao nhị phân của chúng ta. So here you can see, for example, you will be able to choose whether your team partners should be placed in your left or your right leg of your binary tree. Đấy, thì tại cái giao diện này thì chúng ta có thể chọn được, chúng ta có thể sắp đặt được, tức là cái đối tác của chúng ta, cái team partner của chúng ta, họ sẽ ở bên chân trái hay chân phải. And next to that, you also have the opportunity to define the account type, which we're also going to talk about in more detail here in just a second. Và đồng thời chúng ta cũng có thể cho họ được là cái loại tài khoản của họ là gì, là tài khoản nhóm hay tài khoản sở hữu mà tôi sẽ nói thêm. And here you can see your team partner's status. So for example, this account right here still has an inactive status because the person this account owner has not yet activated their binary spot.
Và tại đây chúng ta cũng có thấy được cái tình trạng của cái tài khoản đó. Ví dụ như ở đây nó có cái chữ màu đỏ inactive, có nghĩa là chưa được kích hoạt, có nghĩa là cái người tài khoản này họ chưa có kích hoạt tài khoản của họ. So seeing this information also allows you to know who of your team partners hasn't yet activated their binary spot, such that you can directly inform them and remind them to do so, to ensure that they will get, placed higher in the binary tree. Đấy thì bằng cách là thể hiện được cái tình trạng của các loại tài khoản thì chúng ta có thể trực tiếp nhắc nhở cho họ để họ kích hoạt tài khoản. So let's move on right here with our slides. So here we are talking about the holding tank that we just briefly touched on. And you can see that during the holding tank phase, as I said, you will be able to place your level 1 team members in your binary tree. You can choose who should go on which side, so on the left leg or in the right leg, and also determine the order. Đấy thì như tôi đã nói trong cái phần rất là quan trọng thứ nhất là giai đoạn holding tank. Bây giờ còn gọi là đặt vị trí của người sử dụng. Đấy thì trong giai đoạn này thì chúng ta có thể xem xét được chúng ta có thể đặt những cái người nhóm thành viên nhóm cấp 1, tức là những người mà chúng ta giới thiệu trực tiếp vào trong cái cây nhị phân. Chúng ta có thể chọn được là họ sẽ nằm ở bên chân trái, chân phải, và cũng như là xác định được cái thứ tự của họ. Và chúng ta cũng có thể đặt cái loại tài khoản của họ là tài khoản O hay là tài khoản team. Vâng. Right? And this is a very unique opportunity that you actually have here. So the holding tank phase lasts 2 weeks. And within this time, you have the opportunity to actively choose and set up your team structure in your binary tree the way you want to. Đấy là một cái cơ hội độc nhất mà chúng ta có trong cái giai đoạn holding tank này, đó là 14 ngày tiếp theo đấy, để mà chúng ta có thể sắp xếp lại cái cây nhị phân của chúng ta, là ai ở bên trái, ai ở bên phải, ai ở bên trên, ai bên dưới, và cũng như là cái loại tài khoản của những người đấy. So why is this important? So for example, you can see here the position. This is the order in which you have registered your first line partners, and in that order they would be processed to be placed in the binary tree. Tại sao cái điều này quan trọng là tại vì chúng ta có thể, ví dụ như là tôi nói trong cái vị trí này ha, chúng ta có thể sắp xếp được người nào ở vị trí trên và vị trí dưới. So that means once we do the transfer, the first position, here we choose in this example that the person should go right, would be placed in the right leg of your binary tree. Then we will proceed to the next position. That person will be placed left. Position 3 would also be placed left, but in this order. However, if you have team partners that you registered only recently and therefore they're somewhere down here, but you want them to be positioned up higher in the binary tree, now you have the chance to do so by changing the position. Bởi vì đây là một cái cơ hội độc nhất để mà chúng ta có thể thay đổi thứ tự. Ví dụ như là những người mà chúng ta giới thiệu lần đầu tiên ấy thì họ sẽ ở vị trí thứ nhất nè, hay là tiếp theo là vị trí thứ hai và bên trái bên phải tương ứng nè. Nhưng mà bây giờ những người mà chúng ta mới giới thiệu gần đây mà chúng ta muốn đưa cái vị trí của họ lên cao hơn thì trước đây là cái lúc mà chúng ta có thể làm được điều này trước khi mà hệ thống nó khóa lại. And all you need to do in order to change a position, you double click into that field right here, and then you type in the number where you want the person to go. So let's say, for example, right here, position 12, we want that person to be on position 2. Just go into this field and change the number 12 into 2, which would move that person up here, and everyone else will move one position further down. Và để thực hiện được cái việc thay đổi vị trí thứ tự này cũng rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là tôi lấy cái người số 12 này, tôi muốn thăng lên cho họ cho hạng 2 đi, thì tôi sẽ kích 2 lần, tức là gõ đúp vào trong cái nút này, và tôi thay đổi số 12 thành số 2, thì ngay lập tức họ sẽ được đưa lên vị trí thứ hai, và những người ở bên dưới thì sẽ bị lùi xuống một bậc. And that's especially important because the higher someone is positioned, the more team turnover will count for them. Because in the binary tree, everyone gets the team turnover counted for them from everyone else who is in the same leg positioned after them. So the higher up you're positioned, the more turnover you will receive from the team structure that's positioned after you.
Và cái điều này nó phụ thuộc vào chuyện là một người sẽ được bao nhiêu cái turnover đấy, thì những người nào mà vị trí càng cao ấy, thì sẽ nhận được càng nhiều cái turnover từ những người bên dưới. Thì đây là lúc mà chúng ta có thể thay đổi theo ý của chúng ta. So knowing this, you can particularly support your strongest team partners by moving them higher up. And also, since you know who has been, good at bringing in turnover and or how much turnover, you can also choose who should go left and who should go right, and that way even out both sides. Because as you know, in a binary system, you need to generate turnover in both legs to close the binary cycle to earn your binary commission. Therefore, by evening out both sides, by placing, for example, one strong team partner in your right leg and the other team structure in your left leg to even out that one strong team partner, you know best, about your own team structure. And now you have the chance to choose who should go in which position and on which side. Cái lý do mà chúng ta cần phải có cái bước mà chúng ta cân chỉnh này á, là vì sao? Là vì cái hệ thống nhị phân á, nó cần phải cho chúng ta kiếm được cái turnover từ cả hai hai cái chân, chân trái chân phải luôn. Có nghĩa rằng là nó phải cân bằng với nhau thì chúng ta mới có được cái hoa hồng. Vì vậy là chúng ta có thể dùng cách này để mà điều chỉnh lại sắp xếp, đồng thời là chúng ta có thể khuyến khích các thành viên nào mà tích cực mà kiếm được nhiều, thì từ đó chúng ta có thể tạo được nhiều cái turnover hơn. And then let's quickly talk about the fact that you can determine the account type and setting it either as team or as your own account. Đấy, và đồng thời chúng ta cũng có thể xác định được cái loại tài khoản, được chúng ta có thể xác định được đây là tài khoản này là tài khoản thuộc nhóm, tức là team account, hay là tài khoản mà chúng ta sở hữu là ở O. So by default, all your sub accounts, first line members that are listed here are set as team accounts. However, it may be the case that some of these accounts you actually registered yourself to create a multi-account structure for yourself, which is particularly allowed to do so. Có những cái vấn đề là đôi lúc chúng ta tự tạo ra tài khoản để chúng ta đăng ký trong những cái tài khoản cấp 1 đấy, first line account đấy. Vậy thì bằng cách này là chúng ta có thể sắp xếp lại và chúng ta đưa những người nó không phải là tài khoản nhà mình tự tạo ra lên vào những cái vị trí này và biến họ trở thành tài khoản nhóm. And therefore, by marking them as your own accounts here in the type column, you are telling the system that these accounts belong to yourself. And when the binary transfer script is running through, these will always be processed first. Đấy, và một phần nữa là chúng ta có thể chọn những cái tài khoản mà chúng ta tạo ra để bổ sung đấy. Chúng ta có thể cài đặt nó là tài khoản O, tức là tài khoản mà chúng ta sở hữu, để khi hệ thống nó xử lý thì tự động nó sẽ tích cái tài khoản này vào chung với tài khoản của chúng ta, để cho nó không bị phân mảnh những cái turnover. However, it's still important that you also log into your own accounts and make sure that they get activated. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải nhớ là chúng ta phải đăng nhập vào cái tài khoản đấy và chúng ta phải activate nó lên, tức là chúng ta kích hoạt nó lên. Now, this is an option that those of you who have already started to build your own team structure and you want to take advantage of this opportunity to deliberately set up your binary tree to your own needs, you can take advantage of this, but you do not have to do so. So if you're not interested, you can just let the system place your team members by default. And in that case, the transfer script is going to check your partner's turnover and will place them in your left and right legs, seeking to even out both sides automatically. Thì bằng cách này ấy, chúng ta có thể tự động để gọi là tái cấu trúc lại cái hệ thống những cái team structure của chúng ta, tức là cái cấu trúc nhóm của chúng ta, để từ đó có được một cái năng suất làm việc tốt hơn. You may proceed. Okay. Now let's move on to the next part of this first phase during the holding tank. This is also the time where you need to activate your account to reserve your binary position. Thì đây là một cái phần khác sau khi mà chúng ta chuyển sang sau khi mà chúng ta đã xong cái phần mà holding tank ấy, thì nó sẽ đến cái phần để chúng ta kích hoạt tài khoản. So this is a very important step. That's why we highly recommend that you should do this first
to ensure that your spot is reserved and you won't miss it. Thì đây là một cái bước rất là quan trọng mà chúng tôi phải chân thành khuyên mọi người là chúng ta phải làm ngay để chúng ta reserve the spot, cho nên chúng ta giữ được cái chỗ của chúng ta ở trên cái cây nhị phân. And the fact why this is so important, you can also read here in the second sentence. Active accounts will be placed first in the binary tree. So when we run the transfer script at the end of the holding tank period, the system will just go through the entire account structure from top to bottom and move every account, according to how they've been set up in the binary tree. However, if there's an inactive accounts, the inactive accounts will be moved aside and processed only after all active accounts have been processed first, meaning that inactive accounts are going to move further down in the binary tree, and therefore you may miss out on potential team turnover, what we talked about here previously. Vâng, và tôi cũng không quên nhắc quý vị là chúng ta phải vào tài khoản và chúng ta kích hoạt nha. Bởi vì hệ thống của chúng ta khi mà chúng ta đã giữ được cái vị trí, giữ được chỗ rồi ấy, thì hệ thống nó sẽ vào và nó kiểm tra và nó quét từ trên xuống dưới, thì những tài khoản nào mà kích hoạt rồi thì nó mới giữ được cái vị trí đó, cái reserve cái spot đó. Còn nếu không á, những tài khoản nào mà chưa kích hoạt ấy thì nó sẽ để đó một bên. Rồi khi nào nó xử lý xong tất cả những tài khoản kích hoạt rồi nó mới quay lại và nó kích hoạt những cái tài khoản mà inactive kia. Vì vậy là nếu mà chúng ta không có vào kích hoạt thì nói chung là chúng ta bị đẩy lùi phía sau vậy. Và chúng ta cần phải làm việc này, và đó là lý do tại sao mà tôi muốn nhờ chúng ta phải vào kích hoạt tài khoản. Now, normally, in order to reserve your binary spot, you need to purchase products worth at least $100, which could be, for example, one land parcel or two miners. Thì như tôi nói đấy, để thường để giữ được một cái vị trí trên cái cây nhị phân ấy, thì chúng ta phải mua một cái sản phẩm trị giá $100. Thì cái sản phẩm này nó có thể là một cái thửa đất hoặc là một cái gói siêu cấp. However, there's also another option, a special option for users who have already purchased products in July and the first week of August. Nhưng mà đồng thời thì chúng tôi cũng có một cái ưu đãi đặc biệt, một cái lựa chọn đặc biệt dành cho những cái người dùng mà đã mua những cái sản phẩm trong tháng 7 rồi. So if this is the case for you, you will presented with two options how you can activate your account. Option number one, as we already talked about, is that you can purchase a product worth at least $100. It can also be a higher price product. This is just the minimum requirement. The second option would be to pay a $19 placement fee, as we call it, and this will show up right here if you qualify for this second option. Đấy thì có hai cách. Một là chúng ta mua một cái sản phẩm như tôi nói là $100 tối thiểu nha, có thể là nhiều hơn. Rồi cách hai là chúng ta sẽ trả cái phí giữ chỗ có vị trí là $19, trả cái vị trí sắp xếp đấy. All right. Just a side note regarding if you want to go with option number two, in case you have already made purchases in July or the first week of August, to pay the $19 placement fee, it can only be done via either connecting your Web3 wallet during the payment process or using your internal wallet balance. Vâng, và cái tùy chọn thứ hai ấy, để mà trả cái $19 phí giữ chỗ này thì chúng ta có thể thực hiện bằng cách là chúng ta kết nối cái Web3 wallet, tức là cái ví trên nền Web3 của chúng ta vào. All right, so let's move on. Next part is the commissions. Now, this is where you should get really excited, because even during this transition phase, while we're in the holding tank phase, you can still register new members, and if they purchase products, you're already going to earn commissions. Rồi, đây là một cái phần mà tôi nghĩ là chắc ai cũng sẽ thích khi mà nghe đây, đó là phần nói về cái chuyện chúng ta có hoa hồng như thế nào. Thì ngay trong giai đoạn mà holding tank, đó chính là giai đoạn chúng ta tích lũy á, gọi là dự trữ năng lượng để cho chúng ta khai phá lên á, thì chúng ta cũng có thể có được hoa hồng. So the direct sales commission part will be paid immediately, and the team bonus and matching bonus that is paid or can only be calculated based on the binary tree will be paid in hindsight after we finished the team transfer, because as we just talked about, during the holding tank phase, everyone is still able to move around their team structure, so we cannot determine
the team bonus because of that, but you can already start registering members, and in hindsight we're then going to calculate your team bonus and credit it to your account. Vâng, và cái hoa hồng của chúng ta nó sẽ đến từ cái hoa hồng doanh số bán hàng trực tiếp và sẽ được thanh toán ngay lập tức. Và một phần tiền thưởng á, nó sẽ được tính trên cái khối lượng mà sau khi chúng ta chuyển qua cây nhị phân, thì như tôi đã nói đấy, cái cây nhị phân nó sẽ có thời hạn thanh toán và nó tùy vào cái việc là có bao nhiêu tài khoản kích hoạt nữa. Cho nên cái khoản này nó sẽ được tính sau. And you must also know that the commissions are, since we started with the holding tank, already the new binary plan commission model applies. That means all the commissions that you earn will always be distributed in this way, such that you receive 70% directly in BUSD to your available balance. The remaining 30% are paid in Gymnet, that are again split up 10% Gymnet into your available balance, and the remaining 20% are credited to your utility balance, where you can use them to purchase land parcels, super bundles, or soon you will also be able to stake them in the single pool to earn further interest. Vâng, và cái hoa hồng của chúng ta, như tôi nhắc lại, cái này chắc mọi người cũng đã biết rồi ha, thì nó được chia theo cái công thức như là 70% nó sẽ vào trong cái khối dư giải định dưới dạng BUSD, còn 30% còn lại thì ở trong đó 10% sẽ là ở trong cái đồng Gymnet token, và 20% nó sẽ nằm trong cái utility balance của chúng ta đấy. Nếu mà dùng tiếng Anh, tiếng Việt của nó là cái số dư utility, và chúng ta có thể dùng để mua những cái thửa đất hoặc là để mua những cái gói bundle với cái giá ưu đãi. And that part is really, really interesting. And why? The 30% of Gymnet token, it's not a printed or new Gymnet token. That are tokens from the exchange. It means we buy the tokens from the exchange and give it to our community and print no new tokens. All these tokens are existing tokens. And it brings a lot of buy pressure into the market. It's really, really crazy. And the price can go very, very high and very, very fast up. Yeah. And if we reach our goal to increase our community with a new marketing plan really, really fast, we have a lot of buy pressure in the market, and the price of the token will be raised up really, really fast. Yeah. And the best thing is, if we reach a higher token price, your earnings from the miner will also be higher. And the more attractive the miner is, you better you can sell it. It's amazing. It's a win-win situation for everyone. Vâng, và tôi không thể nào mà không nhắc đến cái 30% Gymnet của chúng ta. Tôi muốn nhắc là cái 30% Gymnet token này là những cái đồng mà chúng tôi mua ở trên cái sàn giao dịch, mua trên exchange đấy. Tức là những cái đồng này, những đồng có sẵn rồi, chứ không phải là những đồng Gymnet token mới. Điều này nó sẽ làm tăng áp lực mua và nó đẩy, có thể là khiến cái giá Gymnet token rất là cao, rất là nhiều. Và nó có thể vô hình chung khiến cho chúng ta tăng doanh thu lên về mặt tổng quan, và giúp chúng ta có những cái lợi hơn vào trong tương lai khi mà chúng ta sử dụng những cái đồng Gymnet token đã có từ trước này. Okay, you may proceed. All right. Yeah. Thank you for adding that comment. This is very, very important information also to help you understand and see the long-term potential that lies within this system here at Gym Street. And simply by applying this commission model, as we just heard from Frank, we're also supporting the token price to ensure that it's going to rise over the long term. Vâng ạ, và như anh Frank đã nói đấy, cảm ơn anh Frank đã bổ sung rất là nhiều ha. Thì với cái việc là 30% Gymnet này nó đến từ những cái đồng có sẵn ấy, mua trên sàn exchange ấy, thì chúng ta sẽ giúp cho cái đồng này nó có tăng cái giá trị của nó lên rất là nhiều, và từ đó mang lại một cái lợi nhuận cho tất cả mọi người. And once more, I do not get tired to remind you guys of the fact that you can always come back and rewatch our previous webinar recordings. So if you would like to go back and just binge watch, the previous webinars, you will also learn everything about the buy and burn mechanism, how that works, how it's going to ensure, the token growth over the long term, and all these things. So if there is anything today you may not yet understand, thoroughly, I simply recommend that you go back here, take your time, maybe once per day, to rewatch a webinar recording.
Vâng, và chúng ta cũng không quên như tôi đã nhắc đến rất nhiều lần, chúng ta cũng không quên đi vào trong cái trang YouTube của chúng ta để mà chúng ta xem lại, để mà chúng ta có được một cái bức tranh tổng thể và hiểu rõ hơn về những cách mà chúng ta buy and burn. Chúng ta có thể xem từ đầu đến cuối để chúng ta hiểu rõ được cái cơ chế hoạt động, và từ đó trang bị cho chúng ta những kiến thức đầu tư tốt hơn. All right then. And another important fact for you to know is that your qualification turnover. So the way we're going to place you in the new binary plan to determine your rank, and I will also show the table here at the end again, is by your team turnover that you've been generating so far. And you still have the chance now during this holding tank phase to keep generating sales, and all the sales that you generate will also be added to your qualification turnover. That means you may still be able to increase the rank that you're going to start with for the new binary plan, even within the holding tank phase. Ngay trong quá trình holding tank mà chúng ta vẫn có thể tạo doanh thu, vẫn có thể tạo ra hồng, là nhờ vào cái doanh thu nó sẽ được cộng vào trong cái qualification, tức là cái phần chứng chỉ của chúng ta ấy. Khi mà nó tăng lên ấy, thì nó cũng giúp cho chúng ta đẩy được cái thứ hạng của chúng ta cao lên ngay trong cái quá trình mà chúng ta gọi là chúng ta holding tank. And as soon as we finish the holding tank phase, we will proceed into the second phase, which is the actual team transfer. Và ngay khi chúng ta hoàn thành 14 ngày sau khi cái quá trình holding tank ấy, thì chúng ta sẽ đi vào cái quá trình chuyển đổi, chuyển nhóm. Đây là còn tiếng Anh nó là team transfer đấy ạ. So when the holding tank phase is over, and I will just show you again how you can easily know when it's over, is you just go in here, Gymstreet 2.0 information, and there you have the countdown. So it's the holding tank is still on for the next 12 days, 20 hours. Vâng, và chương trình holding tank ấy thì nó vẫn còn kéo dài hơn 12 ngày, 20 tiếng đấy. Để làm sao mà chúng ta biết thì chúng ta có thể quay vào lại cái trang dashboard và cục thông tin để chúng ta biết được là chúng ta đang còn bao nhiêu ngày, và đấy là cái khung thời gian cửa sổ chúng ta còn lại. So when this countdown hits 0, we will move into phase 2 of the binary transfer, which is where we're actually going to transfer the team structure based on how you've placed your team members in your binary tree. Or if not, the script will do the placement for you by default. Đấy thì đây là khoảng thời gian mà chúng ta dùng có thể sắp xếp lại như tôi nói, để cho đầu đến giờ đã sắp xếp lại cái cơ cấu, cái team structure của chúng ta, có thể giúp và tranh thủ để mà tăng cái commission để mà có được cái thứ hạng cao hơn trước khi mà hệ thống nó khóa lại vào cái bước thứ hai. So here I'm reading the second paragraph where it says that the team structure will be transferred top to bottom into the new binary structure. And again, active accounts will be placed first in the binary tree. After that, the inactive accounts will be placed. That's why it's so vital that you activate your account during this holding tank phase by either purchasing a product worth $100, or if you qualify for the alternative, to pay the $19 placement fee. Đấy thì như tôi đã nhắc lại là cái quá trình chuyển đổi này là quá trình mà chúng ta sẽ tái cấu trúc nhóm. Vì vậy mà chúng ta phải kích hoạt tài khoản của chúng ta bằng cách là mua một cái sản phẩm $100 hoặc là trả cái phí $19 bằng cái web bar wallet đấy, để mà chúng ta có thể kích hoạt tài khoản của chúng ta. Bởi vì khi mà cấu trúc nhóm nó sẽ quét trên xuống dưới và chỉ như thế nào kích hoạt mà thì thư được nằm đầu tiên trong cây nhị phân, sau đó sẽ đến như tài khoản không kích hoạt. Cho nên đây là cái mà chúng ta cần tranh thủ phải làm trong thời gian cửa sổ này. And in the third paragraph, you can read that the active affiliates will get their rank in the new binary compensation plan based on their Gymstreet team turnover. And those who purchased a super bundle in July, when we had the special promotion going on, you're going to get extra career volume added to your qualification turnover, which may again result in a higher rank. Vâng, và các chi nhánh hoạt động ấy, như tôi đang đọc cái phần thứ ba, các chi nhánh hoạt động ấy sẽ nhận được thứ hạng của họ trong kế hoạch bồi thường nhị phân dựa trên doanh thu nhóm Team Street của họ. Và những người đã mua cái gói siêu cấp trong tháng 7 sẽ được khối lượng bổ sung tương ứng để thêm vào cái khối doanh thu của họ. Điều này có thể dẫn đến là họ sẽ được tăng hạng. So
First of all, I'm going to show here the table to help you know what I'm understand what I'm talking about. So your rank that you're going to start off with in the new binary plan will be determined based on your current team turnover that you've been generating so far. So let's say, for example, you end up between $250,000 and $1 million, but just under $1 million, you would be placed in the double platinum rank starting with the new binary plan. Tôi lấy ví dụ ha, nếu như mà chúng ta turnover của chúng ta là trong cái khoảng 250 và dưới 1 triệu ấy, thì chúng ta sẽ được đặt vào cái vị trí số 6 đây. Đấy, và nó thể hiện cho cái khối lượng mà được đăng ký trong 1 tháng và 1 năm đấy ạ. Yes. And also, if we come back here in the My Progress section, you can see right here your qualification turnover, and it's also showing you your current rank and what would be the next rank and how much turnover you would need to generate in order to reach the next rank. Để mà chúng ta có thể dễ dàng hình dung lên được cái vị trí của chúng ta, thì chúng ta có thể vào trong cái phần Your Progress, tức là cái mức độ tiến bộ của chúng ta, tiến độ của chúng ta đấy. Chúng ta có thể xem được là chúng ta đang ở vị trí bao nhiêu. Ví dụ như trong trường hợp này là tôi đang ở vị trí là 200 nè, và thứ hạng tiếp theo sẽ là 500 nè, và tôi còn phải phần làm bao nhiêu nữa, tức là tôi đã đạt được bao nhiêu phần trăm nữa rồi. Nếu phải đạt được 100% thì tôi sẽ được thăng lên 500. Now, this is a great opportunity because your rank, or you will get placed in the new binary plan only based on your team turnover, and you can completely skip the additional qualification requirements, where you can see that you would normally need to have a certain amount of team members within your team structure, and they also need to have certain ranks in order for you to reach the next higher rank. But you're going to skip this only now during this transfer phase for the start of the new binary plan. Đây là có những cách mà chúng ta có thể bỏ qua những cái bước cũ để mà chúng ta có thể thăng hạng, bằng cách là chúng ta có thể nâng cao cái thứ hạng của chúng ta. So even now, if you join as a new member, and let's say within the coming 12 days, you manage to generate, let's say, just over $25,000 in team revenue, you would start out at the gold rank without having to bring 2 silver partners in your team structure. Đó là có nghĩa là ví dụ như mà chúng ta là người mới và trong vòng 12 ngày chúng ta tạo được 25.000 đô doanh thu ấy, thì chúng ta có thể được thứ hạng vàng ngay mà không cần phải có một người thứ hạng bạc ở trong cái nhóm của chúng ta. Only later on, when you want to rank up to the next higher rank, so in this example, to become platinum, that's when you would actually need also to build 2 team members within your structure to help them reach gold. But to start out, all you need is the team turnover to get placed in the corresponding rank in the new binary plan. Có nghĩa là ta có thể dễ dàng, không cần phải có thêm những người cấp dưới, và chúng ta có thể lên luôn cái thứ hạng vàng cao hơn một cách dễ dàng theo cái cách này. And then to remind you what we just talked about, also when you go back and rewatch the previous recordings, you will get all this information. So this offer is over. You cannot get the extra career volume anymore. However, those of you who did purchase one of these super bundles in July, you are going to receive the extra career volume that will be added to your qualification turnover to determine your rank for the new binary plan. Vâng, thì tuần trước tôi đã nói về cái gói khuyến mãi tháng 7 cho đến khi nhị phân này rồi. Mặc dù cái gói này đã hết rồi, nhưng mà những ai đã mua nó để mà trong quá trình chuyển qua nhị phân ấy, thì sẽ được cộng vào cái extra volume vào trong cái danh mục của mình. And here's the example that we always showed in the webinars to show you how that works. So let's say, for example, you end up generating $800,000 in team revenue until the end of the holding tank phase. And in July, you have purchased the basic bundle to get a 30% extra career volume. So this 30% will be added to the 800,000 in this example, which would get you to 1 million
And as you can see here, this would cause you, instead of starting at double platinum, to start as diamond in the new binary compensation plan. Có nghĩa là ví dụ như là một thành viên hiện tại đi đã tạo được trong vòng 12 ngày tạo được 800.000 đô la, và để dùng số tiền để mà mua cái gói số ban đầu này được thì anh ta sẽ được cộng thêm 30%, có nghĩa là 800.000 cộng 30% nữa là sẽ được 1 triệu. Đấy, và nó sẽ giúp cho khối lượng cái career volume, cái khối lượng tổng cộng ấy, và giúp cho người này được thăng lên hạng kim cương thay vì chỉ là được hạng bạch kim ghép bình thường thôi. But so we have to neglect that part in the middle. This is not valid anymore. So extra career volume does not count anymore. However, even now during the holding tank phase, if you purchase one of these super bundles, you can buy into these ranks immediately. Vâng, và cái phần thứ hai là cái phần 40% sự kịp, thì cái này không còn nữa. Nhưng mà những ai mà mua cái gói này rồi ấy, thì vẫn sẽ được cân nhắc để xếp để thăng hạng cho chúng ta. So look at this $801 super bundle, for example, that will get you the rank gold. Chúng ta hãy cùng xem cái gói siêu cấp 801 này mà giúp cho chúng ta có được cái thứ hạng vàng nha. So let's have a look at gold. So normally to reach gold, you would need to generate $25,000 in team revenue and build 2 silver partners within your team structure. You can skip all these qualification requirements simply by purchasing the super bundle during the holding tank phase, because that offer is still valid. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta truyền thống để mà đạt được thứ hạng hàng vàng ấy, thì chúng ta phải tạo được 25.000 nè, và chúng ta có 2 thành viên bạc ở trong nhóm này nè. Và bây giờ bằng cái việc là chúng ta mua cái gói siêu cấp thì chúng ta không cần nữa, chúng ta có thể mua cái gói super bundle và chúng ta vẫn được tăng hạng. And if you go to the dashboard, you can also see that here. We scroll down to the offers section where you can find all our products. You see here 801 BUSD. So this is the super bundle R6. If you buy this one, you can reach rank gold immediately simply by purchasing the super bundle. Và rất là dễ dàng đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chỉ cần bỏ ra 801 đô để mà chúng ta mua cái gói super bundle R6 này thôi á, là chúng ta có thể lên được thăng thứ hạng vàng luôn. Và chúng ta có thể dễ dàng truy cập vào cái trang dashboard để mà chúng ta thấy được các gói siêu cấp này. And then as an additional note, which cannot be seen here, but if you register as a new member and you make your purchasing decision within the first, I think it's 6 days, the NFT turbo applies, which means that you're going to pay even less than $801 for this super bundle, and you're still going to get the gold rank. Và một cách nữa nó còn rất là hay, có nghĩa là mình có thể như mình là người mới đi ha, và mình trong vòng khi kích hoạt tài khoản thì mình có 6 ngày để mà mình mua cái gói super bundle này để mình được thăng hạng vàng luôn. Okay, somebody okay, Mr. Paris just asked me that is it still available to buy? Yes, it is still available to buy until the end of the holding tank phase. Dạ. Dạ vẫn còn mua được thưa chị, vẫn còn mua được cho tới khi đến đến hết cái pha là holding tank ấy, tức là hết 12 ngày 20 tiếng rồi đó. So yeah, you can see it here. If you purchase it, you will get the rank gold immediately. Đấy, chị xem chị thấy nè, mà mình mua nó là mình ngay lập tức mình được cái thứ hạng vàng này. Rồi. And the She said higher thank you. super bundles, starting from the R10, you can even buy into the rank platinum immediately. Đấy, mình còn có thể mua lên cái hạng bạch kim thôi. Nhưng nếu mà mình chịu chi mình bỏ những cái mua những cái gói siêu cấp nó cao hơn. Now, very important to Okay. distinguish. This offer to get the gold rank for the lowest super bundle is only valid until the end of the holding tank period. Và chúng ta vui lòng lưu ý rằng là cái ưu đãi mua cái gói siêu cấp để được thăng hạng lên vàng bạch kim này nó chỉ có hạn cho đến cuối cái pha holding tank thôi, tức là 12 ngày 20 tiếng nữa. Meaning that it will end in 12 days and 20 hours. Is that right? Yes. Yeah. Now, what you can see here is
that we are going to change the super bundles to get these respective ranks. So after we transferred the binary plan and everything is fixed and we actually launched the new binary plan at the end of August, you can see here to get the gold rank, you will not get it for the $800 super bundle anymore. Then it's going to be the 12K super bundle. And for platinum, you would have to purchase at least the 35K super bundle. So now during this tank phase, you can still get these ranks at a big discount. Vâng, và chúng ta hãy tận dụng cơ hội này để mua và thăng hạng của chúng ta lên hạng vàng một cách rất là dễ dàng và tiết kiệm. Bởi vì sau khi mà chúng tôi đã hoàn thành cái quá trình holding tank rồi và chúng tôi bắt đầu cái quá trình chuyển giao qua hệ nhị phân ấy, thì để mà đạt được cái thứ hạng vàng hay hạng bạc ấy, thì nó không còn có giá này nữa đâu. Mà ví dụ như là thứ hạng vàng thì chúng ta phải trả lên cái con số là 12.000 một đô đấy ạ. Bởi vì thì bởi vì cho nên lúc này là cái lúc mà chúng ta cần lợi dụng cái cơ hội này để chúng ta có thể thăng hạng. And what's not written here in the dashboard, however, since it's on the slides, also when you buy the basic bundle, you are going to get the silver rank. Even though it's not written here, it still does apply. Mặc dù là trên này nó không có nói, nhưng mà nếu chúng ta hiện tại trong cái thời điểm này nữa ha, nếu mà chúng ta mua cái gói cơ bản ấy, thì chúng ta vẫn có thể được thăng lên hạng silver, tức là hạng bạc. All right, and now let's get back to where we left off. Was it this slide? Yes. So that's where we jumped into the ranks. Now, when the team transfer is done, we are going to go into phase 3, which is the review phase. And during the review phase, everyone will be able to check their binary tree to see if all your team partners were transferred the way you've set it up and it's supposed to be. And if there's anything that may have gone wrong during the transfer, you will be able to contact us to request adjustments. Vâng, và sau khi quá trình chuyển đổi á, các đội nhóm hoàn tất á, thì chúng ta sẽ đi vào giai đoạn 3, tức là chúng ta sẽ cùng nhau xem lại, hay trên này nó dịch là ôn tập ấy, và chúng ta có thể xem lại coi thử là các thành viên trong nhóm của chúng ta đã được chuyển đổi như chúng ta mong muốn chưa, hay là có cái thay đổi gì nữa mà chúng ta cần hay không. Thì trong giai đoạn xem xét này, chúng ta có thể xem lại cái cấu trúc trong cái nhóm nhị phân của mình và yêu cầu điều chỉnh nếu cần thiết. And finally, the review phase is going to last 3 days. And when that's done, we will activate the binary tree. So that's when we are going to fix the binary structure. And that's also when we are going to calculate the team bonus and matching bonuses to credit them in hindsight once the binary tree is activated. Vâng, và sau khi cái giai đoạn xem lại cái cấu trúc của chúng ta có đúng chưa ấy, thì cái giai đoạn nó sẽ trong vòng 3 ngày. Thì sau giai đoạn đấy thì cái hệ thống đấy sẽ khóa mọi thứ, không còn chỉnh được gì nữa, và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành để kích hoạt cái cây nhị phân. Thì đây là lúc đầu mà đây là cái lúc mà phần thưởng nó sẽ bắt đầu và nó sẽ được nhanh chóng kích hoạt để cho chúng ta có thể bắt đầu nhận được tiền thưởng. And now let's jump back to this slide just one more time. If everything goes as planned following our calendar, our schedule here, the binary tree activation should take place on the 29th of August. Thì nếu như mà đúng lịch trình đó, thì đây là cái lịch trình của chúng ta ha. Ví dụ như là cái giai đoạn 1 là từ ngày 8 tháng 8 là ngày hôm nay này. Giai đoạn 2 chuyển giao đội nhóm là từ ngày 22 tháng 8, giai đoạn xem lại là 23. Và cuối cùng là giai đoạn cuối cùng kích hoạt ấy, nó sẽ diễn ra vào cuối tháng 8, tức là ngày 29 tháng 8. So if you wonder about this jump right here, it shows 3 days for the review phase, and actually this is 6 days if you calculate it. That's because there's a weekend in between here. So this is work days that we add, and that gets us to the 29th of August when we're going to activate the binary tree. And this is when nothing will be possible, to make any adjustments anymore. So make sure that you use the review phase when we get into it to check your binary structure, your team structure, if everything is the way you want it to be, because once we activate it, there's no going back anymore.
Đấy, và chúng ta cũng cần lưu ý nha, tôi cũng xin phép giải thích một tí xíu bởi vì nếu mà chúng ta cộng mấy cái ngày này lại thì nó không có đủ một tháng, là bởi vì chúng tôi không có tính những cái ngày cuối tuần, đây là chỉ tính những ngày làm việc work day thôi, cho nên rằng là và trong những cái thời điểm mà cuối tuần thì cũng không có làm gì được, và chúng ta cũng cần lưu ý là chúng ta phải đưa ra quyết định là sáng suốt, bởi vì khi mà hệ thống nó khóa lại rồi thì cũng không có chỉnh gì được nữa, không có thay đổi được gì nữa. And finally, I want to highlight the fact that we have recently launched our newest product, the next generation dual miner. So as you can see here, that for example, when you purchase a super bundle that also has the dual miners included, the rewards, you are going to receive rewards in both Gymnet and now in Filecoin as the second rewards token from the dual miner. Và tôi cũng sẽ không quên nhắc lại cái cấu trúc Dual Miner mà tôi đã nói vào tuần trước đấy, chúng ta có thể vui lòng xem lại trong kênh YouTube. Thì cái cấu trúc này nó là một cái chương trình mới mà chúng ta có thể dùng cái Dual Miner để đào không chỉ mỗi cái đồng Gymnet mà còn là cái đồng Filecoin nữa, thì như là chúng ta có thể gia tăng cái tiền thưởng của chúng ta. So, and if you do purchase our new dual miner with Filecoin, and right here in the miner rewards section, you can see that we've already added the Filecoin balance, but it still says soon because we're first going to finish the binary transfer. However, rest assured, the Filecoin rewards are being collected in the background, and as soon as we activate the Filecoin balance, they're going to be credited to your dual miner Filecoin balance if you purchased one. And you will then also, we're going to introduce that you will be able to insert your Filecoin wallet, where we will be able to send you the Filecoin rewards too. Vâng, và như chúng ta có thể thấy trên cái phần dashboard của chúng ta, nó có một phần là M, nó tên là Filecoin Binance, mà nó còn như là chữ xu, đúng không ạ? Là bởi vì cái phần này nó vẫn còn chưa được chính thức, và nếu như chúng ta đã mua rồi thì trong tương lai nó sẽ được hiện ra, và chúng ta có thể xem được là những cái đồng Filecoin mà chúng ta có thể đào được, và và các bạn cũng có thể thêm vào trong cái phần ví của mình để cho chúng ta có thể rút về. All right. And speaking of Filecoin, let's repeat real quick what this is all about. We are very, very excited about this next generation dual miner, specifically because of the fact that we're going to issue Filecoin as additional rewards next to our Gymnet token. Và tôi cũng rất là phấn khích khi mà nói về cái công cụ khai thác kép thế hệ tiếp theo Filecoin này, bởi vì cái khối phần thưởng của nó sẽ được tính cộng, và nó như là một cái phần thưởng được cộng dồn lên ở bề ngoài cái phần được đào chính. Right, Frank, maybe you would like to take the opportunity and share some of your excitement with our Vietnamese community about the fact that we're going to that they're going to earn Filecoin as rewards, and how we're actually going to do it to actually in real mine Filecoin by building a real Filecoin mining facility in Dubai. We will acquire hardware and all these things, and why it's such an exciting project. Yes, I will do. Vâng, và anh Frank, anh có thể vui lòng chia sẻ cho cộng đồng người Việt Nam biết là tại sao cái Filecoin này nó lại thú vị và nhiều cái hay ho như vậy, được không ạ? Xin mời anh. So the most of you guys knows that the Gymnet token is a reward token, and the minting calendar ends for the Gymnet token at December of 2025. Vâng, và như chúng ta đã biết đúng không ạ? Cái đồng Gymnet token là một cái đồng thưởng và nó sẽ kết thúc vào năm 2025 vào tháng 12. So, and we are not waiting to the end of this minting period to create new products. It means that we are creating right now a lot of new products, also products for the future, that you guys have a lot of variation of different products, yeah, to earn passive income. And one of these new products is the Filecoin miner, the dual miner. And Cho here, nên yeah. I'm sorry. Cho nên trên suốt chúng tôi sẽ không đợi cho đến lúc mà ngày tàn 2025 thì mới đưa ra cái sản phẩm mới đâu, mà chúng tôi sẽ đưa ra cái sản phẩm của tương lai ngay từ bây giờ, để mà chúng ta có sẽ nhiều sự lựa chọn và tăng cái khả năng có cái thu nhập thụ động, cái passive income của chúng ta. And this miner, it's a little bit different to the last dual miner with BitOpex token.
with BitOpex, we have a special deal, yeah, for spend 6 months tokens to our community. And here with a Filecoin dual miner, we have a much more reward period. It means you can see it here on the slide. If we reach the goal that we are profitable long-term with Filecoin, you can earn more than 80 months in Filecoin rewards. It's amazing. Vâng, và cái đồng Bitcoin này nó lợi thế rất là nhiều so với cái đồng Metaverse ấy, là nó sẽ có cái cơ chế phân phối phần thưởng rất là cao. Nghĩa là khi mà chúng ta đào đến một cái hạn mức mà nó chỉ ổn định là từ 22 đến 80 tháng rồi, thì chúng ta có thể duy trì cái tỷ suất phần thưởng từ 2 đến 6%. And you see here in this slide some different interest rates. You see from the first of the 8 months, you see an 0.25% interest. Why it is so less? At the beginning of the dual mining from Filecoin, we buying some Filecoins from the market and put it to the community. And a part of the income from the miners, we take it and buy real hardware and build a huge server farm in Dubai. Vâng, và như tôi giải thích một tí xíu để cho chúng ta hiểu là tại sao trong vòng từ 1 đến tháng đầu tiên cái phân phối phần thưởng nó lại thấp như vậy. Là bởi vì là chúng tôi sẽ dùng cái tiền này á, để chúng tôi mua cái đồng Filecoin từ trên cái market luôn, trên cái thị trường luôn, để cho chúng ta bỏ trong cái cộng đồng của chúng ta, và sử dụng một cái phần tiền hoa hồng đấy để mua cái gì ạ? Để mua cái phần cứng, để mua những cái máy đặt tại Dubai. So we are build not only any more virtual products, yeah, we will build also physical products for our community. Tức là sản phẩm này không phải chỉ là một sản phẩm số, mà là còn một sản phẩm thật nữa, và nó sẽ có tính bền vững, tại vì nó thực sự là gọi là đang tự nuôi chính bản thân nó luôn. And these kind of products will be the future for our community. Anytime, some months, we will spend new products to you that you have anytime good income streams. And don't resume, the percentage on the slide is calculated on the current price of the Filecoin. Yeah, maybe Timo can talk a little bit more how big is the potential of Filecoin in the future with the next bull run, and how can expect the percentage from the miners. Đấy, và cái dự án này là một cách mà chúng tôi được giúp cho người dùng có thể tin tưởng được hơn, và bởi vì chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là chúng ta có được cái sự an tâm là chúng ta sẽ có được một cái nguồn thu nhập khác ngoài cái kênh chính, và giúp cho chúng ta có thể tăng thêm nhiều cái cơ hội chiến thắng hơn trong tương lai. Okay, somebody asked that Miss Van Perry, she asked that the miner, can she buy it today? Is it Yes, available of to course, they are buy live. Filecoin today? Yeah. Dạ rồi ạ. Thì bắt đầu từ hôm nay thì chúng ta có thể mua máy đào, và đã đào được cái Filecoin rồi, thưa chị. Yes. So short answer, yes. Any miner that's being bought since the 8th of August, when we launched the new Filecoin miner, dual miner, automatically comes along as the Filecoin dual miner and will generate both Gymnet plus Filecoin as rewards. Vâng, thưa chị, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 khi mà chúng ta mua cái dual miner ấy, là nó bao gồm cả mấy cái đồng Gymnet và cái đồng Filecoin ấy, thì là nó đã bắt đầu đào được rồi ạ. Đấy là câu trả lời dài. And then maybe to wrap it up, since we're reaching the end of today's live webinar, if we come to Coin Market Cap, the most well-known, most reputable crypto listing site, and you scroll down a little bit, you will find Filecoin among the top 50 coins. Actually, right now, it's on position 31 on CoinMarketCap, which is a very good positioning. Để mà mọi người có thể có thêm niềm tin vào trong cái dự án này, thì chúng ta có thể vào cái trang coinmarket.com để cho chúng ta coi là cái đồng Filecoin này có phải là một đồng xịn hay không ha. Thì trong cái top 100 thì nó đang ở vị trí thứ 31, thực là một cái vị trí rất là tích cực luôn và rất là nhiều tiềm năng. And it definitely underlines the importance and reputation of Filecoin as a project. And also, if you think about the fact that the positioning is determined on the market capitalization, at its current price, it's
on position 31. Now, once the Filecoin price starts to go up again into the next bull run cycle, you may also expect Filecoin to move up higher in its position on CoinMarketCap. Vâng, thì chúng ta thấy cái giá trị vốn hóa của nó và cái chất lượng của cái đồng này nó đang ở một cái giá là 4,17, và tôi tin chắc là trong tương lai khi mà giá trị nó tăng cao thì cái thứ hạng của nó cũng sẽ được tăng cao. And the next thing I want to point out here is that if you look at the all-time chart so far for Filecoin, we can see here that currently we are at pretty low price levels. But if you take the most recent crypto bull run cycle, we can see here that Filecoin had its all-time high at $237. Now it's down to $4. For one thing, it shows the volatility of cryptocurrencies in general. However, what I want to point out here is the fact that, as Frank said, the rewards, the ROI that you're earning here from the dual miners, the Filecoin part, is going to increase once the price of Filecoin starts to increase, because ROI is always calculated based on price, and you may for sure expect the Filecoin price to range at least somewhere in here at its current low and the recent all-time high. We may even exceed the recent all-time high. But that's nothing we can know for sure, since no one can predict the future. But even if we only reach somewhere in between this range, it will already ensure that you will make very nice returns with the Filecoin dual miner. Vâng, và chúng ta cũng phải biết một điều, tức là cái ROI, tức là cái lợi nhuận dựa trên cái đầu tư ấy, nó được tính dựa trên cái giá. Thì tôi tin chắc là trong tương lai ấy, bởi vì rõ ràng chúng ta thấy cái thời điểm này là khi thời điểm đỉnh cao, giá của mọi đồng nó đều tăng cao như vậy, và sau đó thị trường nó rơi vào trạng thái là con bò nó đi xuống. Thì tôi tin chắc là trong tương lai khi mà giá nó lên cao, quay trở lại ấy, thì cái vị trí của đồng này nó sẽ được tăng lên rất là nhiều. Và chúng ta cũng không quên là hiện tại là một cái thời điểm tuyệt vời nếu mà chúng ta đầu tư khi mà giá nó thấp như vậy, và trong tương lai nó sẽ giúp chúng ta có được một cái biên lợi nhuận cao hơn rất là nhiều. Và cái điều này thực sự là một cái điều tuyệt vời mà bản thân tôi và anh Frank cũng sẽ rất là trông chờ. Mặc dù chúng ta không thể nào chắc chắn được về tương lai, nhưng mà tôi chắc chắn, nhưng mà cái mà chúng ta có thể biết là cái đồng này nó sẽ không đi xuống và nó sẽ gia tăng lên. And then what's also worth highlighting is the fact that when we scroll down here to the markets section, let's expand the list. You can see Rồi chúng ta that hãy you can just let me finish this so you can say everything in one go. If you come down to the Filecoin markets list here, you can see that Filecoin is listed all across the top exchanges in the cryptocurrency space, be it Binance, even Coinbase has Filecoin listed, KuCoin, Kraken. So all the top exchanges have listed Filecoin, which is again another fact to underline its importance and reputation. Thì như chúng ta cũng biết đấy, đồng tiền chúng ta đào được ấy, một cái đồng tốt hay không thì nó phải giao dịch được, đúng không ạ? Và trên các sàn giao dịch mà lớn nhất mạnh nhất hiện nay, ngay cả Binance hay là Coinbase hay là KuCoin ấy, đều liệt kê cái đồng Filecoin là một cái đồng giao dịch rất là tốt và có cái điểm số rất là mạnh. And then finally, the last thing I want to show you again, everyone can and should. We always actually recommend and invite you to do your own research. So if you were to apply this to Filecoin, you can come to their website. And for example, right here, when you click on store, the Filecoin concept is explained in much detail. And one thing that I want to point out here in particular, if you scroll down here, you will find some of the projects that are already using the Filecoin network. And look, among them, Wikipedia, which I'm sure every one of you knows. Wikipedia is using the Filecoin storage, decentralized storage network to back up their database. Và chúng ta cũng không thể nào mà không quên là tại sao cái đồng Filecoin nó lại ra đời và cái công năng của nó là gì. Và để cho chúng ta có được cái niềm tin và chúng ta hiểu được là tại sao cái đồng này nó có cái niềm tiềm năng, thì chúng ta có thể lên cái trang filecoin.io.com để chúng ta biết được là hiện tại Filecoin đang đóng vai trò gì. Ở đây có những cái tên tuổi rất là lớn và đang sử dụng cái dịch vụ của Filecoin, ví dụ như là bên trang Wikipedia đã sử dụng Filecoin như là một cái đơn vị lưu trữ cơ sở dữ liệu của họ.
And then what we are going to do here, I found this article here on Filecoin's website also about store, provide, earn. And that's, of course, the part where we come in by acquiring hardware, providing storage space for the Filecoin network. That's how we will earn Filecoin rewards and redistribute it to the community, to everyone who purchased the Filecoin dual miners. Đấy, và chúng ta cũng có thể lên cái trang sp.filecoin.io để đọc những cái bài báo này, để biết được thêm về cái đồng Filecoin này, để hiểu được là tại sao nó lại tiềm năng như vậy, và giúp cho chúng ta có thêm cái sự yên tâm khi mà đầu tư. All right, so from my end, we are done. So the last thing, as usual, I just want to inform you about our link tree. This is where you will find all our social media channels combined in one place where you can easily access them. Follow us all across the place, be it on Instagram, we're on Facebook, and of course our Telegram channel and the groups, even in your local language. That's where you can join and always stay up to date about Gym Street. Vâng, và lời cuối cùng tôi cũng không quên nhắc các bạn, chúng ta có thể quét cái mã QR này để vào cái trang Linktree. Nơi này chứa tất cả các mạng xã hội của chúng tôi, bao gồm các kênh YouTube, kênh Twitter, Instagram và Facebook, để chúng ta có thể có kết nối với nhau. Và chúng ta cũng đừng quên kết nối với nhau qua cái ứng dụng Telegram để có được cái cập nhật thông tin sớm nhất. And also from my end to say, at the next month on October, we have our first event in Dubai, incentive event with the winners from the last incentive. And these guys visit us in Dubai, and we spend a good time together. And after Dubai, we fly to Armenia, to our office, development office, and spend also there a good time together. And we prepare right now the next promotion for the new Dubai incentive. But it's a little bit different than the current now the promotion. It's similar from the turnover, but we will go to the next trip, not to Armenia and Dubai. We will go to Dubai and Sofia and visit our Metaverse office from EmergeFX by Jordan Markov. And it's really cool, really cool. I'm very happy about that. And this promotion is starting right now. And if you reach the goal, of 200K turnover, you can qualify for this trip. And in the next days, we will include it in another part. If you reach a total turnover of 300K in this period, you can visit this trip, and you can invite one partner by your choice for this trip. It's really, really cool. Vâng, và phần phía tôi thì trước khi kết thúc thì tôi cũng xin thông báo là vào tháng sau thì chúng ta sẽ có một cái hội thảo vào tháng 10 đấy, ở Dubai, và sau đó ở Armenia. Còn chúng tôi cũng có một cái chương trình gọi là chương trình ưu đãi đặc biệt cho cái lúc mà công bố ra cái cơ cấu nhị phân này ấy, là chúng ta có thể viếng thăm cái văn phòng Metaverse ở Dubai và Sofia, một cái chuyến đi ở Dubai và Sofia, nếu như mà chúng ta có thể đạt được doanh thu là 200.000. Còn nếu mà chúng ta đạt được đến cái doanh số là 300.000 thì chúng ta có thể dẫn thêm một người nữa. Thực sự là một cái cơ hội rất là đặc biệt. So, and also on the left side, you see the R10 bundle promotion. And it's very, very easy to receive this goal. You need a direct sale of 20K, and you get an R10 bundle for free. That's really amazing. And you see it here. You get more than 42 miners for free, only with the goal of 20K turnover. It's really easy to reach that goal, I think. And additionally, you can reach that goal with team turnover, but it's 100,000 what you reach with the whole team you have, and the 50% rule. Vâng, và chúng ta thấy bên trái không ạ? Bên tay trái nó cũng là một cái gói siêu cấp khác tên là Free R10 Bundle đấy. Đó là chúng ta có thể đạt được, nếu như chúng ta có cái doanh số là 20.000k, thì tôi nghĩ rất là dễ đạt được thôi. Chắc là các anh chị ai cũng có thể đạt được doanh số 20.000k, là doanh số trực tiếp, đúng không ạ? Thì mình có thể đạt được mua được cái gói R10 này, gói siêu cấp này. And after our last Asia tour, the last Asia tour ends in Vietnam. You know it, yeah? We was very excited about your organization.
I think Elisa doing a great job in Vietnam and organized a huge event with very exciting people. And after this event, we are flying back to European and makes a decision that we're starting another Asian tour in November. Yeah, and the Asian tour at this time starts in Vietnam, and we will begin in the beginning of November. We will come back again to Vietnam, but not only me and Claudio, some other board member will also join these events, and we will create two huge events in Vietnam, one in Saigon, Ho Chi Minh, and one in Hanoi. And I'm very, Vâng, very excited about that. và chúng tôi cũng rất là mong chờ để mà bắt đầu cái tour của chúng tôi tại Việt Nam vào tháng 11, tổ chức tại hai đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, để gặp mặt các nhà đầu tư tại Việt Nam, và tôi tin chắc là các bạn đã làm rất là tốt. Sau đó chúng tôi sẽ bay về châu Âu và để bắt đầu một cuộc hành trình mới để cho chúng ta nhiều cơ hội mới. Vâng, xin cảm ơn các anh chị. So use this momentum what we have right now with the new marketing plan, with all these new promotions and the upcoming events to build up your teams and to build your career with Gym Street. Cho nên chúng ta hãy tận dụng cơ hội đòn bẩy này để mà có thể tái cơ cấu sắp xếp lại cái team structure của chúng ta, cái cơ cấu team của chúng ta, để từ đó chúng ta có được cái lực mạnh hơn, tạo ra nhiều doanh thu hơn và giúp cho chúng ta có thể có được nhiều phần thưởng hơn trong tương lai. So, and from our side, we will everything do to support you, yeah, to stay on your side, to make you successful. And you give us the commitment to help up, to grow up our community, and together we will build the biggest network in the whole world. Vâng, và hy vọng là chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ nhau. Chúng tôi sẽ dành hết tâm huyết để mà giúp các bạn có thể đầu tư tốt nhất để có thể tạo ra nguồn thu nhập và tuyệt vời, và từ đó chúng ta sẽ cùng nhau phát triển. Thực sự đây là một cái cơ hội cùng nhau chiến thắng, đúng không ạ? Một cái win-win situation. Yes, of course. So Timur, I think on this time we can end the video record and can starting with some questions. Anh Timur, chắc là chúng ta có thể dừng thu âm và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cho các anh chị đặt câu hỏi nếu mà có.